Welcome back friends. I expected to finish all of these calculations kwenye kipindi kilichopita, lakini unfortunately ikaja notification ambayo ikawa imekata kipindi changu. Kwa hiyo kwanza nitamalizia ile swali la sodium thiosulfate pamoja na permanganate la iodometry, then tuendelee na explanation ya maswali mengine ambayo yanahitaji explanations. Tukianza na hili swali, kulikuwa kuna makosa hapo kwenye volumes kwa sababu hapa in this case tulikuwa tumeweka kwenye conical flask ndio tuliweka nini? Permanganate. Kwenye conical flask ndio tuliweka permanganate. Sasa I just solved this question with experience kwamba permanganate huwa inakuwa kwenye burette. Unaona? Kwa hiyo volume ya 27 itakiwa ndio hiyo hapa chini, hii ya 25 hiyo hapa juu. Kwa hiyo hii molality of thiosulfate S2 hapa ni 3, kwenye oxygen ni 3, thiosulfate molality yake manake itakuwa ni 0.02 mara 25 mara 10 gawanya kwa 27 mara 2, utapata ni 0.0926. Actually inaendelea, value inaendelea hapo, lakini wacha tu mimi niandike kuishia hapa hiyo molality. Nikitoka hapo kwenye molality inahitajika concentration of thiosulfate in gram per dm cube. We know kwamba concentration molality ndio hapo nimesha solve. Tunafahamu kwamba concentration is equal to itakuwa ni molality times molar mass. Kwa sodium thiosulfate 23 mara 2 kujumlisha 32 mara 2 kujumlisha 16 mara 3. Mistake hapa mimi niko naweka 4 badala ya 3. Kwa lazima upate molar mass ambayo ni ya uongo. 23 mara 2 32 mara 2 jumlisha 48. 158 ndio molar mass 158. So concentration ni 0.0926 mara 158. Kwa 0.0926 ni 14.63 gram per dm cube. Hiyo ni kuhusu concentration, lakini swali jingine ni kuhusu normality. Normality kama kwenye hizi redox reaction tunachukua number of electrons transferred either gained or lost. Lakini kwa sababu tunadili with thiosulfate S2O3 in this reaction, huyu hapa anaenda kutengeneza S4O6 to negative, ambaye hapa tunakuwa tuna 2 na upande huu tunakuwa tuna 2 electrons. So the number of electrons transferred they are 2. Normality itakuwa sana molality times number of electrons transferred. So molality ilikuwa ni 0.0926 mara 2, utapata normality 0.0926 mara 2 itakuwa sana 0.1852. Hii hapa itakuwa ni normality hapo. From there tuna swala la find the value of x in the formula. How to find the value of x in the formula? From molality is equal to concentration divided by molar mass. Molar mass itakuwa sana concentration gawanya kwa molality.
Concentration, if you remember, tulisolve na tukaipata hii hapa 31.6. Hiyo ndo kutoka kwenye data ambazo tulipewa kwenye swali. 31.6 7.91 gawanya kwa 0.25. 7.91 gawanya kwa 0.25. 31.64. So hapa itakuwa ni 31.64 gawanya kwa 0.0926. 0.0926 tapata ni 341.68. 341.68 gram per mole. So from that tutasema sodium thiosulfate x water ni sasa na 341.68. Hii hapo calculate molar mass yake ndio unapata 158 plus 18 water 341.68. So minus 158 napata 183.68. 18 water ni sasa na 183.68 gawanya kwa 18 inabakia sodium thiosulfate. Hapo tunapata x is equal to, hapa ilikuwa ni 18x. X is equal to 10.2, which is approximately equal to 10. So the water of hydration in sodium thiosulfate ni 10 hiyo hapo. Hilo lilikuwa swali la iodometry. After that, huko mbele maswali yako mengi sana, na ningependa wefanye maswali kwenye mfumo wa exercise. Unafanya swali then unaangalia umepata umekosa, kwa sababu ni notes. Kwa hiyo maswali na majibu yake hapo humu. Kama kutakuwa kuna challenge kwa swali lolote utaniambia, lakini kipindi kijacho tutaanza kuangalia kipande cha electrode potential. Tutaanza kuangalia kipande cha electrode potential. Thank you and let me wish you nice studies.